Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu baru sarito 1 bulan 11 tahun 2020. Puji Tuhan sarito hari keterubah, minggu keterubah, bulan kedua kita habis bertahun 2020. Biasanya kalau tahun dulu sibuk kita bulan 11 tuh nah. Tapi tahun tuh kita normal aja. Jadi good morning and happy new year. Happy new month. Lu nak tawa dah kalau itu. Saat itu nya 1 bulan 11 Jadi puji Tuhan kita boleh bertemu. Berdoa ku start. Aku dekat menjaga kita hari jago Tuhan kedamai ku hari Mazmur 100 ayat 4 1 verse Psalm 100 verse 4 koya. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. Tama dengan pintu rumah sembiang, mai sampai terima kasih. Mansa ngagai nul ti kudus, ngau pantun puji. Beri terima kasih ngagaya, lalu puji ya. Kita datang pagi itu kita dekat muji Tuhan. Amin. Jadi alam kita sama sampai dan nyerah kalau kita ke Tuhan. Apa yang kami di surga, terlalu kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami terima kasih ke Yesus, ke pengadang, ke bisik dalam penghidup kami. Kami terima kasih ke sarito. Nuan tidak beri kami hari ti baru, bulan ti baru Tuhan ke sarito. Pengerai ti baru, penghidup ti baru Tuhan, lalu iman ti baru Tuhan. Aku sampai Tuhan ke bulan tu. Kami kenuan mansang terus ngagai penghidup kami Tuhan, berkat ke penghidup kami berbulan tu Tuhan, berita mana pengerai Tuhan, pengerino pengasih datari nuan Tuhan, dan kami terus datai semakin nuan datai. Terima kasih sekali Tuhan, pagi itu kami mulai natai diri, muji nyembah nuan baru sembilan nuan Tuhan, kami bersamping ingat ke balamnya dek kami, noleng ngau kami datai pagi itu Tuhan. Dini no sida diau pagi itu Tuhan, lakukan nuan moga Tuhan berkati sida Tuhan, nama-nama pengawal sida Tuhan, baik ke sida tersakit baru mas sakit Tuhan, nuan kengerai ke sida Tuhan. Ibuan kami semua di dalam indah jalai kami raban kami buka moga Tuhan kepada itu kami nyerah sedang jalinuan sekali lagi Tuhan kepada itu kami nyerah ke gempuruk kami itu melalui kekuasa yang Roh Kudus Tuhan Tuhan kenyorip pun tu sampai ke penghabis dan kekanuan terus memberkati kami mengambil bagi dalam pengawal nuan Tuhan kami nyerah ke tim puji sembah kami Tuhan ngejari nuan ngambil ke nuan terus guna ke kami Tuhan jadi senjata perengkah nuan Tuhan pai sekali lagi moga Tuhan kusampi nyerah kami adik kami perengki mapasta Tuhan sedua terka ampusi kejakuan lagi Tuhan dan kenuan terus memberkati doa yang ke Tuhan berkat kejakuan lagi Tuhan bagi kami keningat begitu dan kejakuan Tuhan keningat kami piajak Tuhan terjadi keberkat ketengah lalau kami Tuhan lagu kami ngereja pengamak kami badunya inyau Tuhan. Terima kasih lagi Tuhan begitu kami nyerah ke lagu puji lagu sembah kami Tuhan juga jari anak Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup sampai amin. Oke harap kita angkat kita pun ke lagu kita keterubah. Musik tapi kaya kita cukup mana ngagai kita manusia sejalan ngagai mengelangkah aku hendak laju berlagu ke ia aku hendak mau musik kejaku ya makin lama-lama makin rindu-rindu jauh Tuhan cukup berkabah aku di dunia tuh kenal sementara namu maya Tuhan Yesus datang
the world, but it couldn't feel me. And men's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. And I know it's true. I'm not afraid, and I'm not afraid.
Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah ku sesuai rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah ku sesuai rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah ku sesuai rencanamu. Pakailah ku sesuai rencanamu. Pakailah ku sesuai rencanamu. Aku ningat Tuhan, ngasuh aku datang, darah pansut di Golgota, nyuci penyalahku. Tuh aku Tuhan, datai
bows before you. All creation adores you. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who sits upon the throne. Holy is the Lord of Lords. Heaven and earth bows before you. All creation
You're the rose of Sharon. You're my God. And this is how I fight my battles. 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 This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how, let's hold on to God. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how, and this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how. And this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. And this is how. Oh, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. And this is how I fight my battles. This is how. And this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Hallelujah, yes, Jesus. Thank you, Jesus, for being there for us, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for this time of worship, Lord. Thank you for your holy presence, Lord Jesus, in this place. Lord, as we prepare our hearts to listen your words, I pray that you anoint Uncle Frankie, Lord Jesus. Use him as your instrument. Bless him and bless every one of us here this morning, Lord. Let's commit the rest of the time to your hands. In Jesus' name we pray. Amin. Oke, Dato' tayo bamasa tayo mengajar ke Tuhan, angkat menyari kita peringking, pustaka di atas gitu. Shall we commit this time? Heavenly Father, once again, thank you, Lord, for this morning. Just commit the message, Lord, unto you. Pray, Lord, that as we go through the parables, Lord, we pray, Lord, that you give us enlightenment, you give us understanding, Lord, you give us the heart to desire and to know, Lord.
I'd like to thank you a lot for this morning. Thank you for everything. Commit everything unto you. Pray all this in Christ's most precious name. Amen. Okay, my topic will be the parable of the mustard seed. Jadi utak kada kunci ku sarito nya sempama pasal lekan sabi. It's only 2 verses. Semina dua iti lekat jako aja. Okay, I will read to you the passage. It's taken from Matthew chapter 13, verse 31 to 32. It's only 2 verses. Ku dekat macam kita lekat jako tu kita ambil dari Matthew hari berengkah hari ayat 31 hingga 32. Chapter 13, Matthew chapter 13, verse 31 to 32. It says that he told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch on its branches. Aku macam dalam Jaku Iban, translation Jaku Iban situ tu ia magak ngena leka mustard. Jaku sempama pasal leka mustard kita ambil dari Matthew 13 ayat 31 hingga 32. Jesus madah ke situ lagi jaku sempama ke sidak ko ya perintah serganya bakai igi mustard tadi baik orang siku lalu ditanam ya berumaya. Igi mustardnya leka tip madu mit hari semeleka utai tang lebuh ya udah tumbuh pucuk ya besai lalu yang jadi kayu datai ke burungnya bergagak ke tansang besebelah dan ya. This mustard look like this. Apparently there are 2 types, the yellowish and the black one. Jadi begitu bekal kemal leka mustardnya. I was given some mustard seed and it's the yellow color. Aku bisi leka mustard tu bekal ke kuningnya. But I don't know where I keep it. Nak nemu di ni lai kongkah ya. Basically, this one is used for cooking. Jadi biasanya tu dia kena berapi tu kunyumai. And I think normally we see is inside a bottle. I mean, for European, it's inside bottle. It's a yellow color. It's like paste already. Jadi selalu ia dengkar dalam botol kuning kena berapi. And the size is something like this. Lebih kurang mesainya igi ya leka ya. Okay, if you look at these 2 words, basically if you interpret, you will say that the kingdom of heaven is like a mustard seed, a small seed, but then when it is planted, it become a tree, it become a garden plant, it become a tree. Kita merhati kalau Jakob tu ia mandiang ke bekeni dia perintah serganya bakal leka mustard tu tang lebuh ya ditanam saja pendiamit atau tumbuh jadi pun kayu besar. Generally, we will assume that Jesus with his 12 disciples, then finally the church grows so big, become 1 billion over in the whole world. Jadi, biar megang kita merhati ke Jesus mina ngau 12 ikut murid ya, tang lebuah perintah atau ke pengawal sudah tu dah ngerakai besar dia mayuh benar bensia berjuta-juta terima Jesusnya di Tuhan. So then, okay, my message finish here. Lebih kurang kenyak mah kau ya pesan ya begitu, jaku kunci ya begitu. But I like to go further deeper. Tang ya okay berkenyaknya dia. When Jesus speak, he speak in parable. Lepas Jesus berjaku, selalu kena sempama. He don't speak directly. Ya ndak berjaku ngau terang atau ke nyebut utainya nyemetak. A parable is earthly story with heavenly meaning. I mean, basically that is what it is. Jadi jaku sempama ke dikena Tuhan Yesus nya leka jaku
Mbak dunia tu tang ia mai pesan dari surga. So those who don't really believe, normally they only see the earthly story. Tang ke orang kena entu Arab tadi sida ya semina meda utai ke disebut tu tri gaya utai ke bisi badunya tu aja. But the person who is near to God, they will get the spiritual meaning out of this parables, out of this story. Tang orang ti semak ngo Tuhan dia sudah dekat boleh merati ke serta merti ke nama pesan ke bisi dalam jakut sempama tu. Because Jesus is talking to masses of people, a lot of people, and there are all kind of people there. So he speak in parable. Only those who really want to be with God will understand what he's saying. Jadi lepas Tuhan Yesus berjakut dengan mayuh mensia lalu mayuh macam perangai mensia. Semina orang ti dekat nyemak ke dengan Tuhan, bisi pengrindu dekat nemu pesan Tuhan. Sidanya ajak te dekat nemu dekat merti ke nama reti sempama ke diberi ia. And if you look at this particular parable, it's somewhat different than all the other parables in the gospel. Kita merhati ke leka jakut sempama tu ya nyelai hari sempama ti bukai. Because they classified this as the parable of the kingdom. Parables of the kingdom. Nama kebuah tu dikumai nyelai hari kebukai tu laban iaitu berjakut pasal sempama perintah Allah Taala. Basically, when Jesus share this parable or tell this parable, he is saying the interim period when he's not on this earth. Jadi lepas Yesus tu berjakut pasal sempama tu tadi, ia ngena sempama tu kena yang mandiang ke lepas maya ya bisik berdunia tu. Basically, when he come, say the parable of the mustard seed. The beginning is he said the man saw the seed and then the seed grow. So basically, it's the period Jesus was not here. Is before his second coming. Jadi nama tak tersebut itu tadi ia berjakut pasal ambil contoh tadi lebuah lekanya ditanam, ia nyumbuk tang nama tak pesan ke Tuhan Yesus tu tadi sempama tu mai reti ti lebih besar lagi lebuah Yesus nadai ke berdunia tu tang ia dekat datai baru ela. There are 7 parables of the kingdom recorded in the book of Matthew chapter 13. Bisi 7 iti sempama pasal perintah Allah Taala bisi dalam buku Matthew tu. And the parable of the mustard in the book of Mark, there are only 4 parables in the book of Mark. Dalam buku Mark bisi 4 iti sempama aja. And this parable, the parable of the mustard, is inside the book of Mark, I think chapter 4. Lalu sempama tu maka bisi dalam buku Mark bagi 4. If you look, there are altogether 7 parables. The parable of the sower, weeds, and then parable of the mustard seed, and also parable of the yeast, and parable of the pearl of great value, and parable of the net. There are 7 parables. Pedes nak ke nyali untuk dalam kehidupan. Jadi bisi 7 itu sempama dia nyali keterubahnya sempama pasal orang ti menuai sowa orang ke ngambil orang ke boleh orang ke ngetau adanya sempama pasal rumput ngolalang adanya bisi mega sempama pasal ragi sempama pasal rata tengkira ke disimpan sempama pasal perintah Allah Taala sempama pasal batu ti berga sempama pasal perintah Tuhan bisi mega sempama pasal jala. And if you look I highlight in bold message about the kingdom. Then you see the parable of the which said the kingdom of heaven is like this. Then you see the parable of the hidden treasure, Matthew 13:44 said the kingdom of heaven is like this. So all these things talking about the kingdom of heaven. Jadi kita merhati ke bawah ke lebih terang dari kebukainya tadi. Ya tiap-tiap itu umpamanya tadi ia nyebut pasal perintah Allah Taala. So they said that all these 7 parables is the parables of the kingdom of heaven. Jadi 7 itu sempama itu tadi ia berjakut pasal perintah Allah Taala, kerajaan Allah Taala. I already talk about, is it talking about the expansion of the church or is it something else? Jadi sekali ke sempama itu berjakut pasal
gereja ti bertambah besar, bertambah mansang atau ke pasal utai bukai. And when we look at the passage, we need to look into the context and the timing of this parable when it was said. Jadi lebuh kita merhati ke semua sempama tu kita nak merhati ke konteks ngau jam atau ketimpuh ni mayau tentunya di clear. If you look one chapter previously, that is Matthew 12, here Jesus was preaching in the synagogue, and then the people or the Jews, they somehow like reject him as the Messiah. Jadi kita merhati ke Matthew 12 tadi Tuhan Yesus mengajar baru mas biang dia orang tua-tua yang ada tadi saya tidak setuju menemata ke dia ajar ya. And there are two, I only pick two passages. One is a tree is known by its fruits. Here it's talking about good people will produce good fruits and bad people will produce bad fruits. Then he said in verse 37 said, your words will be used to judge you, to declare you either innocent or guilty. Jadi kita merhati ke Matthew 12 tu lebih-lebih lagi ayat 33 atau 37. Ayat 33 tu tadi bercakap pasal kayu ngobuah ya. Jadi kayu di mana dah pasti yang hasil ke buah di mana. Kayu ti jahit hasil ke buah ti jahit. Lepas maga Matthew 12:37 bercakap pasal jaku. Jaku kena kita ngakim orang bukainya tadi boleh dia kena ngakim kita empu. Sekali kita hanya bersalah atau kena. And the people also question his messiahship. Dia maga orang tadi nanya pasal sekali ke itu amat Messiah. And that's why in verse 42 it said, on the judgment day, the queen of Sheba will stand up and accuse you because she traveled all the way from her country to listen to King Solomon wise teaching. And I assure you that there is something here greater than Solomon. Jadi biasanya kita kat translate kita tidak mengerti ke ayat 42 tu tadi. Jadi lebuah maya hari penghakiman Ratu menua Sheba tu tadi ia datang ke menua Raja Solomon tu tadi ne. Tang lebuh penudi hari lebuh maya Tuhan Yesus datang lah. Bisi utai besar utai bukan itu lebih besar hari utai kenyadi itu dekat nyadi dalam penghidup kita manusia. Jesus bring a greater message than Solomon, yet the people of his day did not accept it. Tuhan They reject Yesus, him. Tuhan Yesus mai pesan terlebih besar dari Raja Solomon tang manusia mayanya tadi tidak nerima nama terkedi padah kaya. So maybe there's a mystery in this kingdom, and we try and go through and see what is the mystery. Maka bisi utai ti nama tu utai patut ditemu kita dalam sempama tu aram kita sama medak ya nama utai ke bisi dekat dipadahkan tengah sempama tu. There are two parables which Jesus interpret in this Matthew chapter 13. Bisi dua itu jakut sempama ke dipadah ke Tuhan Yesus ba Matthew 13 tu. But the parable of the mustard seed he did not interpret. Tang kita merhati ke itu sempama pasal leka mustad tu tadi ia nadai madah kerti ya. We look at the parable of the sower and the parable of the weeds. These two, I think, are the one that Jesus interpret. Kita merhati ke itu ba Matthew 13 ayat 19 24 tu meduiti sempama ke besi diterang ke Yesus na merti sempama duiti itu. Because I think he want to tell them what it's all about. So that's why he interpret this passage to the disciple when they are alone. Jadi tu arti lekas sempama ke dipadah ke Jesus dengan bala murid-murid dia lebuh sidaya ke diri. And sometimes the scriptures is sometimes a bit difficult for us to understand sometimes. Kadang-kadang jakut Tuhan tu pedis benar ke ditemu kita reti atau ke diperhati ke kita. We may not know what it really mean, what it's talking about.
Kita nak nemu nama arti sebenar yang kita sebut ngena sempama tu. And the best way to interpret scripture is using scriptures. Jadi utai teh maduk mana kena kita nerang ke jaku Tuhan nya ngena jaku Tuhan pu. For example, you know, in the passage, it says that for one day in the Lord is equal to 1,000 years, and 1,000 years is equal to one day in the Lord. You know, there's a passage talking about that. Ngambil ke contohnya tadi 1000 hari bakal sehari buat Tuhan. Saya kurang 1,000 tahun. 1000 tahun. Nya confuse aku, kena confuse. 1000 tahun bakal ke sehari, okay? Dalam perintah Allah Taala. So sometimes in the passage we talk about one day. You know, Jesus saying, "Oh, I will be coming in a few days," but to God, few days is few thousand years. Jadi Tuhan Yesus bisi magamadah ko dekat datai lah kuya tang buat Tuhan tadi seharinya boleh mengerti 1000 tahun. And also talking about millennium or this and that. So sometimes we interpret scripture with scripture. Pia maga tadi nyalai nya kebuah kita patut nerang kerti jaku Tuhan tu kena jaku Tuhan pu. So now we can see that there is a change of approach of Jesus. You know, he now in his ministry, after the Jews has rejected him, he went to the seaside. He left the synagogue teaching, and now he broadened his ministry. Jadi bisi maga Tuhan Yesus ngubah cara ya lebuh ti berjalai ke pengawal ia tadi, lebuh ya udah ditolak oleh tuai-tuai adat dengan orang kenemu pasal undang-undang ya berjalai ke diri lalu ngagai tebing tasik lalu ngajar orang dia ya ngubah cara ya mai jaku ya. Okay, not only there is the context that it seems all to do with rejecting God's word, but also the content of the parable would seem to indicate to us that it's talking about the success of the world spreading across the world. Sana ke translate? Basically, it said when you read, it's not talking about the success of the church to all over the world. Jadi kita merhati kita ukai maga ya nusui pasal gereja-gereja ti udah maju atau kemujur buat seluruh dunia tu. Okay, what is a mustard seed? Nama arti leka mustard tu. Jesus said it's the smallest of the seeds. Jadi Tuhan Yesus madah itu leka ti madu met dalam pemain-pemain igi leka utai. But then some critics say no such thing. Tapi si mereka orang kemedah ke ndak betul tak kepedah ke menyinya. You know, maybe some of you all take chia seed, CHIA. There's a seed you soak in the water, then it expand like a jelly. Bisi mereka chia seed itu kita nepuk dalam air ke kembai-kembai. I think about 2 of this seed is equivalent to 1 of the mustard seed. Jadi 2 igi leka itu baru ya sebakang sigi leka mustard. But then when Jesus said the smallest, he is talking about at his present location at Palestine. That is the smallest seed that is available for them to use every day. Tanama tak kepada ke Jesus yang tadi Palestin mainnya tadi nyak mah leka tik maduk bet kau lihat di kena sudah ya sari-sari. It is the seed which they buy and which they sow. Jadi nyak leka tak ke di beli sudah ya lalu ditanam sudah ya. And it's the one that they use for their spices or for their food. Jadi ya ada kena jadi ke pemakai sudah ke tak ke jadi ke utai bukai. Basically, it is a herb. Ianya namanya bakal kayu ketika nyebut rempah. So and when it grow, it is a kind of a bush, you know, not a big tree like a durian tree or casuarina tree. Jadi lebuhnya ditanam tadi ya bakal babas ya ndak besar bakal penrian tak bakal pun terbukai. Or like you see the hibiscus tree
in front there, or maybe like our moringa tree, it's something like that, maybe 15-20 feet. It's not a very big tree. Indah nak bakal bungai ke bisi dia tanam kita ba muanya atau ke kayu moringa ke bisi ba belakang dia. Lebih kurang masainya pun kayu ya. And if you look at that passage, okay, dot is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and become a tree. Okay, I need to explain what it is become a tree. Jadi kita merhati kita ditajak ya jadi ya nya siti lekau tete miat tak lebuh ya besar ya jadi siti tanaman bak kebun ti meduk ti besar lalu jadi kayu mega. In the Bible, okay, we need to go to the Bible and see. In Genesis, in creation, God said, the earth will bring forth grass and herbs yielding seeds, and after its kind, and tree yielding fruits, whose seed was in itself after its kind, and God saw that it was good. Genesis pemekal bagi satu. Too sure which verse. Creation. Kejap ayat 12 Genesis tak kemungkal bagi satu ayat 12-nya alai tanah masuk ke semua macam utai tumbuh lalu Allah Taala meda utainya manah. Ya utainya daripada Tuhan manah magang-magang tanah ngasil ke rumput rempah-rempah ngote bukai tadi ngasil ke buah dari Tuhan dah yang medak semua tanya tumbuh Tuhan madah ke semua tanya mana. There are three plants here. Bisi tiga iti kayu itu. One is the grass, you know, the grass that grows around us. Siti inya rumput. The other one is the bushes, you know, the herbs, like chili, all this. Okay, chili is very short, but then you have lemon, lime, and also mustard, all this thing, you know, that type of category. Biar mereka bisi, otai bukan kita tanam kita baka cabai, sayur-sayur, otai bukai, otai ke bekerja. And the last one is the tree yielding big fruit. Lalu ke penudinya tadi kayu ti ngasil ke buah-buah ti besar ti mayu. So normally mustard don't grow into a tree. I mean, don't grow as big as a tree. Selalu ya tadi leka mustard tadi yang nak tumbuh besar baka kayu. It may grow maybe 15 feet or maybe slightly more than that, but it's not a big tree. Ya okay kayu ti besar yang ke ya datai 15 kaki. But then when you look at the parable, it says garden plant then grow into a tree. Kita merhati mana-mana di itu tadi utai ke ditanam bak kebun yang tadi tajak ya ditanam bak kebun taya lebu ya tumbuh ya boleh jadi pun kayu ti besar. Okay, we will interpret this using scriptures. If you look at in Daniel, it is thou, O king, Daniel said to the emperor, that art grown and become strong, for thy greatness is grown and reaches unto heaven, and thy dominion to the end of the earth. Now that tree there, Daniel interpreted Nebuchadnezzar's dream and told him, you are the tree. God has given you your kingdom, and it has spread across the whole world, the kingdom of Babylon. Daniel 4:22. Aku baca ke kita dari bab Daniel bagi 4 ayat 22. Tuan Raja kayu tinggi serta tegapnya ngambar kenuan pu. Non dah nyadi besai datai kenuan nyau nyentuh ke langit. Lalu kuasa nuan gerembai di serata dunia. So normally here we can see that the tree represent power. The tree represent something big. Jadi itu kita merhati kita di pun kayunya ngambar ke kuasa atau ke mai erti utai besar. It's something greatness, something large. Utai berkuasa, utai amat besar. It become big. Jadi siti utai amat besar.
And okay, the mustard tree seems to, in a sense, to be an imitation of a great world power. It aspires to greatness beyond its means. It's reaching the heaven, but it's firmly rooted in the earth. And it is harboring these birds, which are already in the context refer to demonic forces. Jadi kayu mustard tu tadi artinya tadi ia sitik perbandingan dengan kuasa-kuasa besar ke bisi berdunia tu tadi ia kuasa tu amat besar tadi sampai ke ia tadi dibanding ke nyau datai dengan serga tang tajak pihak tadi ngau pemesai kuasa ke bisi tu tadi ia tetap berindiak ba tanah berindiak berdunia tu tadi lalu burung-burung ke datai ngelingitnya tadi nya berjaku pasal kuasa-kuasa pemetang. So, okay, the birds, later on I will explain. Now it's talking about the tree. This slide jump up and down. Aku dekat nusui nama arti kayu lagi, aku nusui pasal So, burung-burung. The tree, we must understand, is imitation of a great world power or greatness or something big or something in authority. Jadi kayunya berjaku pasal kuasa-kuasa ti besar, kuasa-kuasa ti bisi kuasa, bisi authority. Okay, now we look at the birds. Dia tu kita medak nama arti burung ya. In one of the parable of the sower, then he told them many things in parable, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the bird came and ate it up. Jadi kita sama nemu itu sempama tu lebuah orang ke berkebun yang tadi ia nabur ke leka-leka benih, dia besi leka benihnya labuah bajalai, lalu burung datai lalu ngambil lalu makai leka benihnya. And when Jesus interpret this passage, this parable, in Matthew 13:18, he said, listen then and learn what the parable of the sower mean. So he said, you listen. Basically, he said some of the answer is here. You can, it not only related to the parable of the sower, but it may be also related to other parables. Jadi lupa kita merhati ke nama tak di padah ke ba Matthew 13 ayat 18 ke 19 tu aku baca ke kita nya lai pendiang ke sempama penabur benih leburan ingat pesan pasal perintah Allah Taala lalu ndak merti ke pesannya sitan datang lalu ngerampas utai itu udah ditabur ngagati uranya nya meh ke benih ti labuah ba jalai raya. So here we can see in verse 19 that the birds is the evil one, Satan, and his agent who steal the word of God. Jadi itu nama perbandingan itu yang kena burung tu tadi sebagai kuasa-kuasa pemetang tu ngambil mencuri jaku Tuhan. So that's why, okay, when we look at the mustard seed where it grow big and the birds come to it, staying in the tree. Jadi kita merhati kalau kamu mustard tu tadi lebih ada besar tadi dia burungnya dekat datang ke pun kayunya tadi lalu ngambil dekat ke buah hari pun kayu mustard tu. So these birds represent the evil one or Satan. Jadi burung tu tadi dia berjaku pasal kuasa pemetang atau ke setan. Okay. There are two mystery we can see in this parable. Besi dua itu perkara nyelai kalau dia perhati ke kita hari jaku sempama tu. And one of them is talking about a great kingdom or a church that can become a government. Jadi keterubahnya tadi berjaku pasal perintah ti besar atau ke gereja atau kerabat anak Tuhan tu uliah ngagak pemerintahan. In older times, the Pope or what, they can appoint kings, they can ordain kings, all this, they are very powerful. Jadi kalian banyak tadi kita merhati ke Pope tu tadi, ia uliah nuduh ke raja, lalu ngagak siti perintah menua.
cukup berkuasa mainnya kelia. And the second thing is that sometimes the church grows so powerful that they're supposed to fight against the church enemies. Jadi pia maga tadi lebuah gerejanya udah majak besai, majak berkuasa tadi sidak ya bisi kuasa ngelaban orang ti bermusuh ngau sidak. But then apparently the enemy come to the church. Tak nama tak kenyadinya tadi musuh datang ngagai rumah sembahyang. And it become a roosting place. It become a comfortable place for the enemy of the church to be in the church. Jadi nyelai mata itu tadi ne lebuah itu nyadi tadi lebuah musuh orang ti Arab tadi datang ngagai rumah Tuhan tadi lebuah sidak ia sudah menguasai rumah Tuhan dia sidak ia selesa lalu oleh merintah sepatutnya jadi rumah Tuhan nur musuh Tuhan dia. We can see this in the scripture, in fact, example in the scriptures. Kita maga oleh meda semua itu dalam jakut Tuhan. If you look at 1 Corinthians and 2 Corinthians, when Paul wrote to them, he said that evil people is in the church. Dia maga kita merhati ke 1 dan 2 Korin Rasul Paulus medah kata bisi orang tindak manah ke bisi dalam rumah Tuhan. He said that Satan has entered into the church and interfere with the church affair. Lalu ia medah tadi sitan dah tamat dalam gereja lalu nama tu tadi berkuasa merusak atau ke bisi baru rumah Tuhan. So you can see that during the early church, this thing already start to happen. Jadi kita merhati ke gereja mula-mula semua itu nang segi udah nyadi. And so we need to be careful on this. Nyala kita nak berhati-hati kau utak nyadi begitu. And sometimes we thought that greatness is a blessing. Jadi suah kita madah tadi hal-hal ti besarnya tadi siti berkat dari Tuhan. Okay, church should not seek worldly greatness. Nyalai gereja-gereja nak tahu ngiga nama tai kebesai ba mata mua dunia. Sometimes we make a mistake. We thought that when a church grow very big, it is something good. Suah kita merhati kita tadi mayuh berpenemu begitu nanti gerejanya tadi makin besar nya gambar ke situ tadi manah. You know, Jesus, he has only 12 disciples. Kita merhati ke Jesus mana besi 12 ikut murid aja. He don't have 120 disciples. Ya okai besi 120 ikut murid. But 12 disciples is enough for him. Tang 12 ikut murid-muridnya cukup ke ya. He start from a very small group. Ya berangkat hari grup temen. You know, Gideon, when he have his first battle, jadi kita merhati ke Gideon lebuh ya besi nama tu berperang ke terubah ya. at first he got around 36,000 men with him. Terubah ya besi 36,000 ikut orang ngau ya. But then God said, too many. Ta Tuhan madah ngi kalau mayuah sidak tu. I think God reduced it 2 times. Tidak salah ingat ke Tuhan ngurang ke sedaya mesti 2 kali Tuhan ngurang ke So tubuh. finally the final number is 300 only. Semena 300 ikut ajak ke penudi ya. And with 300 he's able to defeat the enemy. Lalu ngau tubuh 300 ikutnya tadi sedak boleh ngalah ke musuh. So we can see that quality is better than quantity. Nyalai kita merhati ke menjadi kualitinya lebih berguna lagi hari pemayuh atau ke penyampau tubuh. And sometimes when the church become very big, all kind of people come into the church. Kita merhati kita lebuh gerejanya semakin besar, macam Mesia ke tamak ke rumah Tuhannya. And one of the parable of the kingdom of heaven is the parable of the net. Jadi siti hari jakut sempama Tuhan yang tadi hanya sempama pasal jala. And if you look, if you read the parable of the net, it says that it catch all kind of fish. Jadi kita merhati ke jakut sempama pasal jala yang tadi ia nangkap mayuh macam jenis ikan. And when they pull in the boat, then they start to select the bad fish they throw away. Dan lebuh sudah main semua tak kedua sudah dalam perahu sudah dekat milih ni bagi kita di mana tak kerjai dekat di buai. So they only select the good fish. Sudah sebenarnya milih ikan-ikan di mana aja. So basically it's saying that the church will
maybe get a lot of people, all kind of people. Nama tak diperhati kita itu menjadinya angka kita meda gereja tu mayu benar macam ragam masih bisik rumah Tuhannya. You know, some of the very big church, I think they are not concerned on homosexuality. Ti kita merhati ke gereja-gereja terbesar sidak ya nadai berundiang atau ke irau ke pasal homoseksual. And this is especially true in America and the Europeans. Utai itu amat nyadi bermenua Amerika dengan bermenua Europe dia. And okay, we can say that they are net catch all kind of people. Jadi lepas kita merhati ke pasal sempama jala tadi sidak ya, maka tinguliah ke semua macam jenis ikan ke ditangkap. I mean, we are not against this type of people. Ukai maka kita itu tadi dekat bersalah ke sidak tu. But then it come to a point that some of the church they ordain their marriage in the church. Tang nama tak ke lebih hanya layak kita tadi orang ke sama jantina tu tadi sidak diberkat ke maka dalam gereja sidak ya. They are married in the church. Sidak ya jadi gereja. So here we can see that all kind of things is happening when of course when we throw our net we will catch all kind of things just like the tree. Nyalai kita merhati kita tadi tu merhati nyadi itu lebuah maka jala ke tibar kita tadi ya dekat boleh mayu macam jenis ikan. That's why I say quality is better than quantity. Nya kebaku madah tadi pemain tadi lebih mana lagi hari penyampau ya pemayuh ya. Even though our group is very small, but then rest assured God is with us. Ben, di tajapan tubuh kita mimit dan kita percaya Tuhan bisik ngau kita. We don't feel bad because our church is not big. Aku percaya serta aku bisik benar pengarap tajapan kita gereja kita miat dan kita nak ngasai ke kita itu nadai nama-nama. So we must not mistake largeness as something good. Nyalai anang kita salah konsep tadi semina kita medak otak ke besar ajak di mana. I think I will end here and invite pastor to close. Harap kita sama bersampai. Haleluya, apa yang kami disegah Tuhan. Kami berterima kasih ke Jakunuan pagi itu. Apa yang ngajar kami cukup menah Tuhan. Awak kami nak berniang utai kebisi barunya tu Tuhan. Tak kami berniang genuan siku ajak Tuhan. Awak kami selalu berterima kasih Tuhan. Nama utai ti dikimisi kami utai ke diberi naga kami. Suah pai kami nerima utai ti nimit lalu kami ngasai ku utainya ndak cukup. Kami ngasai ku utainya utai ti ndak mana. Tansar itu Tuhan non ngajar kami. Tajapan berkat ke diberi naga kami. Tajapan ia mimit apai. Ia tetap berkat di mana hari nuan apai. Suah maga manusia boleh teti mayuah, boleh teti nyawa berlimpah-limpah. Tang nama teke nak lantang kati nuannya Tuhan. Manusia nak nemu berterima kasih. Kau teke diberi nuan. Tajak pun tanya mayuah nak mengerti ya. Kau tanya pulai ke pemayat dalam penghidup kami apai. Apakah kami selalu berterima kasih, bersyukur Tuhan. Nama teke dekemisi kami seadanya apai. Baka rumah sembiang kami itu Tuhan kedatai nuan. Tajak pentubuh kami nak mayuah Tuhan, kami percaya anak-anak nuan kebisi gereja tu baru mas bayang tu semuanya grade A magang-magang Tuhan. Anak nemiak nuan ti manah, anak nemiak nuan ti ngasi nangi ke nuan magang-magang apai. Terima kasih maga menjadi kami Frankie kuda berkongsi ke jakut nuan pagi tu apai. Awak kena terus ngena ya terus jadi ke perengka nuan jadi ke pusaka nuan kena merangsang kami bukai di tu apai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus dalam nama anak nuan Tuhan Yesus Kristus kami semua dah sampai. Amin. Beri mulia ke Tuhan. Terima kasih Jess. Gai bala kita kemsi datai pagi itu. Terima kasih sekali lagi ke Jakut Tuhan ke sudah diberi dikongsikan menjadi kita Frankie. Kita bersampai awak kita bisi penemu ti baru ditemu kita hari itu pasal sempama leka mustad tadi tajapan dia leka timit dan lebuh ya tumbuh ia jadi kayu ti besar lalu burung dekat inggap dia lalu siti maga utai ke dipelajar ke kita hari itu ianya lebuh jakut Tuhan ditabur ke tadi bisiknya lebuh bajalai lalu burung datai dekat ngambil leka ya tadi jadi burungnya berjakut pasal kosap-kosap metang sitan ti dekat ngambil jakut Tuhan.
hari penghidup kita. Namun tak betul di gereja kita nya awak kita tetap kering dalam Tuhan. Brothers and sisters in Christ, thank you Brother Frankie for the words of God today. We learned about the parables of the mustard seed. Even though it is among the smallest seed, but when it grows to a very big tree, and the birds will nestle on that tree. And also we learn about the parable of the sower. When the seed was distributed, some fall on the pavement, and the birds of the air took the seed. Jadi nya bercakap pasal kuasa-kuasa metang yang rusak penghidupan kita manusia. Amin. Aku percaya kita yang mama diberkat secara itu tajak bantu buat kita mimin. Our next session is our offering. Dalam kita sama bersampi ke mari kita. Kami ke Tuhan tetap berkat ke semua anak-anak tim mari dalam kita bersampi. Haleluya Jesus. Terpuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan Jesus. Saat itu Tuhan, kami datai baru angin Tuhan apai. Kami datai lepas kami nemu, kami nak uliah hidup ke diri Tuhan. Tidak ada Tuhan. Lord Jesus, we want to thank you Lord. As we come today, this morning, as we come to listen to your words, Lord Jesus, we pray that your Holy Spirit will speak to us. And Lord, we know Lord Jesus, without you, there is nothing that we can do, Lord Jesus. Lord, we want to thank you for the many blessings that you have given to each and every one of us, be it big or small, Lord Jesus. It is a blessing from you, Lord. And as we prepare our tithes and offering this morning, Lord Jesus, we pray that the Holy Spirit will speak to us, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, that this offering will be used, Lord Jesus, for the furtherance of your kingdom, will be used to help those in needs, those who needs help, so Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Apai saat itu pagi itu kami ngejuak ke pemberi kami itu ngajari Tuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan lebuh kami merik ngawati tiga Tuhan. Dia Tuhan dekat berkat ke anak-anak Tuhan dekat berkat ke gereja Tuhan. Kami dekatnya dia berkat ke orang-orang bukai Tuhan. Dan nama tai ke diberi Tuhan kami dekat berlipat-lipat kali ganda 30, 60 bahkan 100 kali lipat apai. Berkat ke mega bala tuai-tuai ke megai belanja bagi gereja tu Tuhan, awak ke boleh penemu kena mengurus semua pemberi itu Tuhan. Terima kasih apai. Terima kasih Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita terus bersampi. Sebetulnya kita bersampi, seterusnya kita angkat ke lagu sembah kita angkat Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Not by strength, not by might, but by the power of the Holy Spirit. Haleluya Jesus. Kita sama angkat ke lagu itu menjadi sebetulnya kita bersampi ke pemulai kita. Haleluya Jesus. Melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku, biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa
Kudus-Mu, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Sekali lagi kita angkat. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biarlah nyata perbuatan-Mu di dalam hidupku. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, bukan kuat, bukan gagah yang kami pinta Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hidup kami. Bukai pengeriang, bukai pengagah ke pinta kami Tuhan. Tangawak ke hidup kami dikuasa oleh Roh Kudus Tuhan. Kami nadai daya ngerjana mana mau tayapai. Pagi itu Tuhan kami dekat bersampi ke gereja Nuan Tuhan. Lord, this morning we commit our church unto you, Calvary Baptist Church, Lord Jesus. Lord, we pray that you will continue to bless your church, your people here. That you will continue, Lord Jesus, to bind us together in your love, Lord Jesus. Apai kami tetap bersampi Tuhan ke gereja Nuan, gereja Calvary Baptist to Jesus. Awak ke semua raban anak-anak Nuan tutup di Tuhan, digempung ngau pengrindu ngau pengasih Nuan apai. Dan dari siti kuasa tu oleh merusak kawal kami apai. Tajak pentubuh kami nak mayuah Tuhan. Tang semangat kami tetap kering, tetap kuat dalam Nuan apai. Pagi itu Jesus kami bersampi keraban kami kena denggau kami di Tuhan. Dini-dini nur sidak ya Tuhan. Kami bersampi non berkat ke sidak berkat ke ruang bilik sidak ya Tuhan. Engkai bala ke bekerja Tuhan non berkat ke sidak jaga pengelikun peniau sidak ya Tuhan. Biar mengga Tuhan engkai bala ke sakit kami bersampi Tuhan beri pengerai engkai sidak ya Tuhan. Engkai bala ke penom guna ke utai kena hidup ke diri Tuhan kami bersampi Tuhan aku memberi berkat muka jalan kami semua Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus. Apa yang kami muka tetap bersampi Tuhan kebala anak-anak kami Tuhan ke bisik kami persa tahun tu Jesus berkat ke sidak ya Tuhan tajapan jam kerja tu Tuhan bisik penanggul dalam sidak ke belajar Tuhan. Bisiknya belajar di rumah Tuhan, bisiknya makan urun ke sekolah Tuhan. Kami bersampi nuang rindu wang bungkus dengan kuasa darah nuan Tuhan. Ngau orang-orang bukai ke bekerja beupis begunturung-gunturung peniau mengga Tuhan. Kami bersampi Jesus nuan berkat ke sidaya semua Tuhan. Awak kebatimpo tidak tail Tuhan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mutus ke semua rangkaian sakit penyakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mutus ke semua iki-iki penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tinggal ngau ke nama Tuhan, those who call upon the name of the Lord will be saved. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami megah bersampi Jesus ke semua hamba-hamba Tuhan, ke semua bala-bala pastor, bala-bala penginjil Tuhan ti berjalai Tuhan.
Kami bersampi Tuhan non berkat ke sida ya Tuhan. Kini-kini sida ya mindah. Bungkus sida ngena kuasa darah non Tuhan Yesus Kristus. Berkat ke ruang bilik. Berkat ke belah anak sida ya Tuhan. Biar mega Tuhan kami bersampi ke perintah menua kami. Lord, we pray for our nation, oh Lord Jesus. We pray for the government. We pray for our Prime Minister in the menteri-menteri dibukai Tuhan. Kami bersampai lebih lagi ke menua kami Sarawak, pemerintah menua kami Sarawak Tuhan. Ngau keadaan ke benuang sakit tu Tuhan kami bersampai. Awak kena beri rundiang lagi kepala menteri kami Tuhan. Tiberambu dekat ngadu pilihan raya Tuhan. Kami bersampai dalam nama Tuhan Yesus. Awak ke pengelikun rakyat, pengelikun menua tu lebih penting lagi semua terbukai Tuhan. Awak ke nengah pengelikunnya Tuhan. Mencari kemendak nuan tiba kuasa Tuhan apai. Laban setiap pemerintah kebisi pemenua tu Tuhan nyak datai nuan Tuhan. Awak ke perintah tunduk agai nuan Tuhan Yesus Kristus. Nuan timeri, nuan tingengkah kisida bandornya apai. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan kami megah bersampi. Kebala menyadik kami lebih lagi kami bersampi ke menyadik kami Pastor Leslie ke di muka Tuhan. Apai Tuhan. Tuhan mau pengerindau sudah ya Tuhan. Sudah pada minta tanah Tuhan. Kena sudah yang buah ke gereja Tuhan. Lord, we pray Lord Jesus. We commit the application to you Lord Jesus. That the government will grant them a piece of land for them to build a church Lord Jesus. To build your church Lord Jesus. Apa yang kami bersampi Tuhan. Awak kenuan berkat ke peminta sudah berambu dekat agak gereja Tuhan bermuka Tuhan. Kami nyerah ke sampai sudah Tuhan peminta sudah ngajari nuan Tuhan. Awak ke peminta sudah ke dekat minta tanah kena agak gereja Tuhan. Diberi berkat, dilulus ke dalam nama Tuhan Yesus. Membuka hati Tuhan Residen, bala DO, bala Council Tuhan Yesus. Bala Lensave Tuhan Yesus. Awak ke peminta sudah tu boleh dilulus ke Tuhan. Dalam nuan ada siti-siti teti mustahil Yesus. Dekat ke pelayanan jadi kami Pastor Leslie. Bala pihak bermukah Tuhan. Menjadi apa rohani, juga ngabini menjadi ibu rohani. Bala anak-anak kebisi di mukah. College bala nimi-nimi dibukai Tuhan. Kami bersampi Yesus nyerah ke mudah-mudi kami ngajari nuan Tuhan. Sudah tu permata tiba harga permata nuan Yesus. Apa yang kami bersampi Yesus. Haleluya Tuhan. Can all the young people, can you please come forward? Bala mudah-mudi kita datai ke muak itu. Come, run to the front. Belanda ke muak itu ke kita yang bersampi. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Lalu kita ngangkat ke jari kita bersampi ke belah anak kita. Oh haleluya apa yang kami diserka Tuhan. Untuk generasi baru Tuhan. Anak-anak kami Tuhan kami serah ke jari numan Tuhan. Pagi itu Jesus kami declare Tuhan, kami nyerah ke anak-anak kami itu 100% ke numan Tuhan. Awak kenuan mah Tuhan tingin tu dijaga sedaya pai. Tuhan Yesus Kristus pagi itu awak kenuan berjaku ngau setiap itu anak kami itu Tuhan. Speak to them Lord Jesus and ask them what do they want in their life. Lama terdekat sudah dalam penghidup sudah Tuhan. Do they want to choose you or do they want to choose the world Lord Jesus? Anak-anak begitu Tuhan berjaku sama kita semua. Tuhan berjaku nanya kita. Ni pilih kita ke dempu dunia ke kita ke dempu Tuhan. Haleluya Jesus. Dunia nak boleh beri penghidup dengan kita.
Seminyak Tuhan tu boleh beri penghidup bagi kita semua anak-anak. Bapa di syurga Tuhan, kami bersampai pagi itu Tuhan Yesus Kristus. Awak kena berjaku ngena setiap anak-anak kami itu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami nak nemu Tuhan nama rundiang sidaya Yesus. Kami nak nemu Tuhan nama peramu sida dalam penghidup sidaya Tuhan. Seminyak nuan aja tinemu hati ngerundiang sidaya pai. Lord Jesus, speak to them, Holy Spirit. Speak to each and every one of them, Lord Jesus. That today is a beginning of a new life, Lord Jesus. New beginning to all of them, Lord Jesus. Apa yang aku bersampai Tuhan, awak kesidaya datai ngena setiap pemberi, sida all the gifts that they have, Lord Jesus, to glorify you, Lord Jesus. Hallelujah, Tuhan. As we remember, Lord Jesus, how you multiply the oil, Lord Jesus, that the widow have, Lord Jesus. Bekeni gaya nuan Tuhan udah meri berkatnya ke Hindu. Ngau siku anak ya Tuhan hari uteti nadaing jadi uteti mayuh Tuhan Jesus. Awak kan anak kami Tuhan nyaut kang ngau nuan Tuhan. We want to see them, oh Lord Jesus, to serve you in this church, oh Lord Jesus. Let them give themselves to you, oh Lord Jesus, and not to give any excuses, oh Lord Jesus, not to serving you, oh Lord. Haleluya Tuhan. Buka hati anak-anak kami itu Tuhan. Beri kesedaran dengan hidayah semua Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ngagai sidak ke bekerja Tuhan. Berkat ke pekerjaan sidak ya Tuhan. Ngagai sidak ke menung bersekolah Tuhan. Berkat ke pelajaran sidak ya Tuhan. Ngagai sidak ku dah habis bekerja Tuhan. Awak kenuan Tuhan. Nunjuk ke jalan ngagai sidak ya Jesus. Bless our children. They belongs to you, O Lord Jesus. They are yours, O Lord Jesus. And use them, O Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Apai. Kami bersampai Tuhan ke minggu baru. Awak kemayu hakiraban kami dekat datai Tuhan. Ninga ke jaku nuan. Lalu kami bersampai berkat ke speaker kami minggu baru menjadi kami siuni Tuhan. Awak kena berkat ke ya Tuhan. Mai jaku nuan jadi ke perangsang. Jadi ke pengerian kami semua Apai. And Lord, I pray, Lord Jesus, you continue to bless our congregation. Bala kebisi datai, ngabala kena datai itu berkat kepada tuai-tuai gereja Tuhan. Nama-nama pengawal kerja kami Tuhan. Awak kena seminat kemuliaan mana aja Apai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tu sampai kami dalam nama anak Nuan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dah sampai. Sama-sama kita nyebut. Amin. Beri mulia ke Tuhan Yesus. Thank you. Terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you all again next week. Amen. Haleluya. Nanti bisi announcement bukai. Ialah kita engkah ya bag grup kita.